Discuss about the cat command. Okay, so cat command to display the content of a file. Okay, so cat command is used to display the content of a file or combine multiple files together, and the syntax also. We have seen cat options and the arguments as file name. Examples: cat text1.text will display the content of text1.text file. Okay, in the current working directory. And to merge text 1 and text 2 and to create a new file text 3, you can use this statement or command cat first file space second file, then a greater operator. Okay, that is called a output redirect operator. Output redirect operator. Okay, so the result of concatenating file 1 and file 2 will redirect into a new file text 3. Okay, so ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതായിരുന്നു. And is one of the important topic in Linux, important area in Linux is called redirection. Redirection in input. Okay, output redirection and input redirection. And method on that. So this greater symbol and duplicate symbol are for output redirection. Means to redirect the output of some commands, some process into some another. Okay, that is what is called output redirection. And difference between the single operator and double operator we have seen yesterday. So it's used for output redirection, allowing the output of a command to be saved into a file instead of being displayed on the terminal. If you are not using that operator, the result of file concatenation will be displayed on the terminal itself. So if you provide this operator and a file name, that result will be into the new file. And the difference between single operator and double operator: single operator overwrite the file and double operator append the file. Okay, so overwrites means what? That text 3 will be a new file even if that text 3 were existing on the current directory. That content will be erased and that new concatenated content of text 1 text 2 will be replaced with that old content. Okay, single content വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പോകും, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയ ആദ്യമേ ഒരു ഫ്രഷ് ഫയലായിട്ട് രണ്ട് ഫയലിൻ്റെയും റിസൾട്ട് പുതിയ ഫയലിൽ വയ്ക്കും. And if it is a double append operator or double concatenate operator ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? That new result will be added to the bottom of the existing if the file exists. text3.txt എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് കറണ്ട് ഡയറക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഒന്നും പറ്റാതെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഡബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. If that file is not existing on the current directory, it will create a new file. Okay, that's all. This is a simple example. ls output.text. ls എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ls കമാൻഡ്? To list the directories and files in the current working directory. നമ്മളുടെ ഫോൾഡറിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിലുള്ള ചൈൽഡ് ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഫയൽസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റാണ് ls എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ്. Okay, so അത് നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം you use this redirect operator, it will be saved into an output text folder. Likewise, you have input redirection also in Linux. Okay, input redirection is a method of providing input to a command directly from a file instead of typing the input manually. Okay, certain commands നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. So I recommend you to install this Linux in your terminal, either Linux or WS. Linux ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, ഫ്രീ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഉബുണ്ടു 22 എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ WS സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, സിലബസിലുണ്ട്, ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. സോ യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് പ്രോഗ്രാം വരും. സോ ഇൻപുട്ട് റീഡയറക്ഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർട്ടൺ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമാൻഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ
In such cases, what we used to do is എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമാൻഡിന് ശേഷം സ്പേസ് എടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ 10 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് സ്പേസ് ഇൻപുട്ട് 1 ദെൻ ഇൻപുട്ട് 2 ദെൻ ഇൻപുട്ട് 3 അങ്ങനെ സ്പേസ് ഇട്ട് ഓരോ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡിനോട് കൂടി തന്നെ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് കമാൻഡ്സ് വിൽ give the input to the system. സോ അതിന് പകരം ആ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മളൊരു ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫയലിൽ ഉള്ള വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ആ കമാൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റീഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. Okay, so input redirection is a method of providing input to a file to a command directly from a file instead of typing the input manually. For example, this is useful for processing the content of a file using commands that normally expect input from the keyboard. Keyboard നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ നിന്ന് രീതിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം. So the symbol is used for input redirection. So less than symbol ആണ് output redirection ആണെങ്കിൽ greater. So example is command input reduction symbol then input file. So command is WC. W is not capital, it is small letter only. WC operator text1.txt. Okay, so WC is another command. Okay, that accepts some input. ആ കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് വേണം. സോ ആ കമാൻഡിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് text1.txt എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലാണുള്ളത്. So I just executed that command on my terminal and the result is showing us 2 space 10 space 67. Okay, so that command is for just counting the characters and words and lines in a text file. Okay, so characters, lines, words and the characters in the text file. So the text file is given as input to the command WC through the operator less than. Okay, so text1.c we have seen yesterday. Text1.c in the just a high foundations of computing from that the title of our subject was the input to the text1.txt. So that high is then one line and foundations of computing, that statement was in the second line. That's why the first character on the result is 2. There is 2 number of lines on text1.txt and out of that 2 lines later നമ്മൾ 10 words അതിനകത്തുണ്ട്. Okay, that's why the second result is 10 and in the text file there is a total of 67 characters including space. Okay, that's why the third result is 67. So you don't want to study about WC, what it is, but the operator that redirection operator, what is its use? The WC expecting some input. That input is the content of text file text1.txt. Okay, so that is what is input redirection operator. Next command in the Linux, basic commands in the Linux is grep command. So grep means search for patterns. Grep എന്ന് പറയുന്നത് search. It's like a searching. Control F what we are using in the Windows for text documents അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ control F ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു particular വേർഡിന്റെ occurrence നമ്മളൊരു ഫയലിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ ഇക്വലന്റ് ഇൻ എ ഫയൽ വാട്ട് വി വിൽ ഡു, ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ കൺട്രോൾ F അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെനു ചെന്ന് ഫൈൻഡ് നോക്കിയിട്ട് ഫൈൻഡിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് വേർഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇക്വലന്റ്, ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ ഇക്വലന്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, സോ PDF ഫയലിലൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ഗ്രപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so grep command search for a specific text patterns within the file. And the syntax is grep options, then pattern, then file. For example, if I want to search for in my text1.txt, text1.txt for എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. So I can simply give the command. എന്തായിരിക്കും കമാൻഡ്? grep and within the inverted commas 4.
within the inverted quotes 4. I want to search for FOR. I want to search for FOR in my text.1 text. Okay, so grep space within the inverted quotes grep space text1.txt will show all lines in my text file which are having ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉള്ള എല്ലാ ലൈൻസും അവിടെ കാണിക്കും വിത്ത് ഫോർ ഹൈലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് grep. എക്സാമ്പിൾ grep error log.txt. What it is doing, what it is search for, it will search for the word error in the file log.txt. log.txt എന്ന് പറയുന്ന ഫയലില് എറർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. Okay, if there is no such a word, it will show like this. Then insensitive ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എററിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ഉള്ള എറർ കൂടി കാണിക്കണം. എക്സാക്ട്ലി എറർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആർ 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 ഒ ആർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ദെൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ദെൻ ആർ ആർ ഒ ആർ അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ ഓപ്ഷൻസ് മൈനസ് ഐ ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. Okay, so grep minus I is for minus I for insensitive, case insensitive. Okay, then warning, then log.txt, case insensitive search for what. It will show all lines with any any words within the spellings WARNING includes capital and small letters. Any combinations. For example, capital A R N I N G, capital letter A R, capital W A, capital letter R, then small letter N I N G. Whatever be the combinations, it will list out all. Okay, that is what is case insensitive. Then the next command is man command. Okay, so man command is manual pages. It is something like a help file in any other softwares. Help file. Okay, what do you mean by help in? For example, in you see, if you are in doubt with, you are stuck with a particular statement of your C programming, you can search for that certain keywords help. ഹെൽപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ലിനക്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കമാൻഡിന്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കാണാൻ, അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് എന്താണോ? Which command are we using for man? Which command are we using for searching a but grep? Are you sleeping? എന്താ പേര്? രാഹുൽ. ഓക്കെ, സി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ തീരും. ഞാനത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമോ അതൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാനത് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് എൻ്റെ നേച്ചറാണ്. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഞാനത് പ്രകടിപ്പിക്കും, അത് അവിടെ തീരും. പിന്നെ അത് നാളെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാനത് അയാൾ എന്നോട് എങ്ങനെ ചെയ്തു, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെയും അങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും നാളേക്ക് അത് പോകുന്ന കാര്യമല്ല, അത് അവിടെ തീരും, ആ സെക്കൻഡിൽ തീരും. അതല്ലേ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ആരെയും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആരുടെയും പേര് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എക്സെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ലീഡർ എന്ന രീതിയിൽ അയാളുടെ പേര് എനിക്കറിയാം. ബാക്കി ആരുടെയും പേര് ഇതുവരെയും ആരുടെയും പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആരെയും പേഴ്സണലി ഞാൻ ഹറാസ് ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് ബോധർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയും. ഓക്കെ, അത് അവിടെ തീരും. എനിവേ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് 2-3 പേരൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി. അവർ പേരൻസിനോട് പറയുന്നതാണ് അയാൾ ഭയങ്കര ജാടയാണ്, പിന്നെ അയാൾ ഭയങ്കര ജാടയാണ്, അയാൾ മാർക്ക് തരൂല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആൾക്ക് തെറ്റാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, ഞാൻ അതൊന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ 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 സോ the 9th command we are going to discuss is with the man command, manual pages. So man command displays the manual page for a given command. Syntax is man space command name. Example, you want to know what are the documentation for the command ls. ls നെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ, സോ ls നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണണം.
You can just give the inputs man space ls. Okay, so all those we discussed so far. Okay, അതിന് more over that, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ you will be able to get from the terminal itself. Okay, so for example, man and ls. Yes. Man, I just inputted the command man ls. So it is showing command name, synopsis, description, options, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്. All are also options. Okay, full details you can search for and you can work with your command. Okay, so man is a command. എന്തിനാണ് man use ചെയ്യുന്നത്? For listing the documentation of the command. So the syntax is man space your command, valid command. Next, 10th command is chmod command. Chmod is change file permissions. Change file permissions. Okay, so our Linux is നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് it supports many users. Platform supports many users. That means within a platform, within an installed operating system, you may have different version, different users, different users. Or you say username, user one, user two, user three, and the associated passwords also. And the user can log into your system by entering the username and password. So അങ്ങനെ ഒരു വാലിഡ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ our terminal will set ready with all the files belonging to that particular user. Okay, so ചില ഫയൽസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആക്കേണ്ടി വരും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസേഴ്സിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആക്കേണ്ടി വരും, ബാക്കി യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ലിനക്സ് കമാൻഡ്സും ലിനക്സ് കമാൻഡ്സും നമുക്ക് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ chmod കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫയലിന്റെ പെർമിഷൻസ് ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് chmod കമാൻഡ്. സോ പെർമിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് പെർമിഷൻ, റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ. സോ 3 പെർമിഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഫയലിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ്? റീഡ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 പെർമിഷൻസ് തന്നെ 3 കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 3 കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, അത് ആരാണോ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആ യൂസർ. ഓക്കെ, ദെൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് ഈ 3 പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ള മറ്റേ അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 ഗ്രൂപ്പിനും ഈ 3 പെർമിഷൻസ് നമുക്ക് chmod വഴി നമ്മളുടെ ഫയലിൽ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് chmod. Okay, so chmod is command used to change the file permission. As and when required, the owner can change the permission. ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അങ്ങനെയല്ല. എനി ടൈം വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അവർ ഫയൽസ് പെർമിഷൻ. And syntax is chmod permissions and space file name. Example, chmod 755 file1.txt.
Okay, so chmod 755 file1.txt എന്ന് പറയുന്ന command is related to the permissions of the file1.txt. That is very clear. file1.txt എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിന്റെ പെർമിഷൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് 755 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, 7 is for the permissions for the user. That means first digit is for the permissions of the user, second digit is for the permissions for the group, and the third digit is for, or it is related to the permissions of others. So first digit is for permissions of user, second digit is for permissions of group, and third digit is for the permissions for others. And how this number 755? Okay, it will assign read, write, and execute permissions to users, others, and users, groups, and others. It will assign read, write, and three permissions only. So depending on these numbers 757, അവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ നമ്പർ ആ നമ്പറിനനുസരിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ പെർമിഷൻസ് ആണ് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് നമ്പർ? ഈ പെർമിഷൻസിന്റെ നെയിമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ RWX എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻസ് ആ നമ്പർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see how to get this number. So understanding the numbers in chmod. So the numeric code, like 755 in the previous example, is called the octal representations of the permissions. The number is from 0 to 7 only characters. 9 would come with it. It is octal number system. Octal number system. The decimal is 0 to 9. Octal number system is 0 to 7 variable. So within that 755 is the character, 3 digit numbers in the numbers 0 to 7 variable. And number read write permissions. Let us see how it is. So the 3 digit represents the permissions for 3 different users categories. First digit for owner permission, second digit for the group permission, and the third digit is for the others or everyone else permissions. Already we discussed. Permission values in octal. Okay, so it's a standard ആണ് Linux അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. Okay, so read command അല്ലെങ്കിൽ read permission corresponding ആയ number എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, write corresponding ആയ number എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, execute corresponding ആയ permission number. Okay, so in the sequence 755, if you add 4 plus 2 plus 1, you may get 7, right? So 7 means that owner is having the permissions to read the file, write into the file, and execute the file. Okay, so for 755, 7 in the parayana, first is for the owner itself, and that owner is having the permissions for read, write, and 4 plus 2 plus 1. While that second digit is for second digit group. Group is having the group number permission number 5. So 5 എന്ന് പറയുന്ന ഏതിന്റെ combination ആണ്? It is read and execute. 4 plus 1 is 5. That means that group member is not able to update the file. Maybe it might be a software, it might be a programming file. ഓക്കെ, അവർക്കത് റീഡ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഓണർ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരെ? ഓണർ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ 755 5 ആണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെർമിഷൻ. That means that group members are having the permissions to read and execute the text1.file or file1.text, whatever it is. Okay, and the third one 5 that also have the permissions of reading and executing 755. So you can make any combinations of 4 plus 2 6, okay, or 2 plus 1 3. Okay, so any three numbers in the sum in the either combinations ഉപയോഗിച്ചു. You can write 1 1 1. What the combination is then? chmod 111 file1.txt. What will be the permissions for all groups? All എല്ലാവർക്കും എന്തേ ഉള്ളൂ? എല്ലാവർക്കും എന്ത് പെർമിഷനേ ഉള്ളൂ? എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ. ഈവൻ ഓണർ ഓൾസോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഓർഡർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ആ കമാൻഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ഫയലിലെ പെർമിഷൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ദ വിൻഡോസ്
അത് ഫയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കയറിയിട്ട് അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിൽ ചെക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലിനക്സ് ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ കമാൻഡ് chmod. Okay, so that chmod is അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. Okay, so the set multiples to set multiple permissions. Read and write and execute വേണമെങ്കിൽ 7, read and execute വേണമെങ്കിൽ 5, read write വേണമെങ്കിൽ 6. Likewise, you can have any combinations for your own permissions. മനസ്സിലായോ? So chmod 755 file1.txt 7 owner permissions rwx. Then group permission r-x, right, is missing, and others permission r-x, there also right is missing. So result owner can read, write and execute, group can read and execute, others also can read and execute. Alternative is without number. If you don't know the number, how to get the number, you can even execute that chmod command. Instead of numeric values, symbolic notations can also be used. RWX also can be used. How can? Syntax is chmod U for user or owner, RWX, GRX, and ORX. Okay, then file1.txt. So same command in the previous chmod 7555 file1.txt. If you don't know how to get 7555 and you know what are that permissions to grant to others, you can give that command chmod space u equal to rwx, comma, g is equal to rx, w is missing there, comma, o is equal to rx. Then your file name will give the same result as chmod 755 file1.txt. So user read, write and execute permission, group read and execute permission, others. If you don't want to give permissions for others with execution permission, you can modify to o is equal to r, o is equal to r, then file1.txt. Then chmod g plus w file1.txt. Next, last command in the basic commands in the Linux is rmdir command, remove directory command. Remove directory command. So rmdir command is used to delete empty directories. ഒരു ഡയറക്ടറി empty ആണെങ്കിൽ, വേറെ ഫയലോ വേറെ ചൈൽഡ് ഫോൾഡേഴ്സോ ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. Otherwise, you will get a message like the specified directory is not empty. If you are trying to remove or delete a directory which are having some contents, either a empty folder or a file, you may get a error message like file name. എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ നെയിം ഈസ് നോട്ട് എംറ്റി. എംറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഡയറക്ടറിയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ rmdir is used to remove the or delete the empty directories in the current working directory. Syntax is rmdir directory name. Example, rmdir s2. rmdir s2. I am not going to show you. നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. For if you want to remove non-empty directories, so rmdir will remove only non-empty, or sorry, empty directories. Okay, content ഉള്ള ഡയറക്ടറിയും നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ command is different, and the command is rm minus r. rmdir ന് പകരം rm space minus r dir1. Minus r is option. Everything, all. dir1 എന്ന് പറയുന്ന dir1 എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയിലുള്ള കണ്ടന്റും ആ ഡയറക്ടറിയും അങ്ങനെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് rm മൈനസ് r dir1 എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന്റെ or execution. Example, rm minus r s2 will remove s2 from your current working directory with all of its contents, and content ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളയും. So, and these are the summary of what we have discussed so far, and you need to just go through these commands and also these counterparts
commands in the Windows also, because in the syllabus it is they mention like Linux bar Windows or Windows bar Linux, but in that lesson planning they mentioned only Linux. Okay, so I don't know whether they will ask from the Windows also. Okay, so വിൻഡോസിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കമാൻഡ് പേര് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിളും ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമാൻഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഓരോന്നിനും. ഇത്രയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 11 കമാൻഡ്സിൻ്റെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, so in the third module so far, see, up to here we covered. Now we are going to do from the shell scripting. Shell scripting. Okay, so a shell, or especially it's called the bash in Linux. Okay, it is nothing but it's like an ID or like a terminal or CMD or PowerShell in your Windows. Okay, I think all of you have experienced all these PowerShell terminals and command CMD, etc. all in Windows. Okay, so നമുക്ക് വിൻഡോസ് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ cmd.exe റൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഷെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പവർ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് CMD ആണ്. ദർ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ടെർമിനൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ലിനക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്നും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൗ ടു പ്രോഗ്രാം ഫോർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി പവർഫുൾ ടൂൾ. സോ ഷെൽ ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കമാൻഡ്സ് ഓരോന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ടെർമിനൽ, അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so a shell is a text-based or command line user interface, CUI or a CLI command line interface that facilitates communications with the Linux Unix system. നമ്മൾ discuss ചെയ്ത. It acts as both a command, no need. The shell program can automate tasks by placing multiple commands in a sequence known as shell scripts. Okay, so far we have experienced different shell commands. We used to give a single command and its options and its arguments, and we experienced how those commands are working. അല്ല, നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടു. സോ ഓരോ കേസിനും നമ്മൾ ഓരോ കമാൻഡ് വെച്ചായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുത്ത ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. ഇൻസ്റ്റഡ് you can give a multiple commands into single terminal same time. Okay, so that your terminal will execute one by one sequentially. ആദ്യത്തെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, മൂന്നാമത്തെ എക്സിക്യൂട്ട്. സോ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കമാൻഡ്സ് ഒരൊറ്റ ഷെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് executing multiple commands, multiple Linux commands from a single terminal in single time, single execution. Okay, so it's called a scripting. Shell scripts are executed in interruptive mode, where each line runs sequentially without compilation. So it's like an interpreter. Compiler and interpreter. Your C language is a compiler version. Okay, while Python and all is interpreter.
രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇത് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇന്റർപ്രറ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ commands line by one sequentially. Importance of shell in Linux provides a powerful programming environment for automation. For example, you are running a network device or a network run in that multiple or different users are coming to different machines. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഒന്ന് ഒരു മെഷീനിൽ ഇരുന്നു, അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഒരു മെഷീനിൽ നിന്നു, and every day or on every day and every users are creating some files over there. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ മെഷീനിൽ ഓരോ യൂസേഴ്സും വന്ന് അവരുടേതായ ഫയൽസ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അവർ കുറച്ച് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അത് യൂസ് ചെയ്യും, ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യും, then he will leave. Okay, and after some time some another user will come, he will log in to the system with his username and password. He will also work with some files, he will create new files and he will delete some files, he will do whatever work he can with them, with that machine. So as an administrator നമ്മളെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ become messy. ഇങ്ങനെ ഫയലിന്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൺ യുവർ അഡ്മിൻ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് while booting your computer, that particular device in any day or every day. If you are booting the device, immediately it start with running that script, so that if there are some files in some say common folders like home, okay, delete every files and folders. So for that you can write a script. So no need to run, no need that admin to go that machine and find those files in that home directory and delete one by one. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യും. ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽസിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, delete ചെയ്യുക. So that is what is automation. Okay, so improve provides a powerful programming environment for automation. Directly access system calls via command names, enable multiple users to log in and perform tasks independently, avoids repetitive commands by using shell scripts. Users can choose different shells based on preferences. Okay, sh, bash, csh, etc. These are different shells in the Linux environment, different shells. Okay, so sh എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ബാഷ്, csh, സി പോലെ സിയുടെ സിന്റാക്സ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് csh പറയുന്നത്. അതുപോലെ zsh ഉണ്ട്, ksh ഉണ്ട്, tsh ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല ഷെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിനക്സിൽ. കുറേ ഷെൽസ് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ബിൽഡ് ആയിരിക്കും, കുറേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓരോ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഷ് ഷെല്ലാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is mentioned here, bash. Understood? So bash is nothing but a shell wherein you can experience shell program. Commonly used shells in Linux are SSH, born a shell; bash, born again shell, improved version of sh; csh, c shell; ksh, zsh, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഷെൽസ് ഉണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈങ് ദ ആക്റ്റീവ് ഷെൽ ഇൻ യുവർ എൻവയോൺമെന്റ്. ഏതാണ് സിസ്റ്റം ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെൽ എന്ന് നമ്മൾ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഷെല്ല് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടു നോ വിച്ച് ഷെൽ ഈസ് ആക്റ്റീവ്, നമ്മളുടെ ഷെൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ കമാൻഡ് എക്കോ $shell. It will display the current active shell in your work environment. Okay, so it's echo. എന്താണ് മൊബൈലില് echo? It's like a print statement in your
Python or any language. Print welcome, something like message we used to print at the beginning of your Python language, right? അതുപോലെ echo എന്ന് പറയുന്നത് to show that content of that operation into your terminal. അങ്ങനെയാണ് echo എന്ന് പറയുന്നത്. So echo dollar shell. Echo dollar shell. Okay. So this my bash my shell is എൻ്റെ എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഷ് ആണ്. ആ ബാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം, ഇറ്റ്സ് എ കോഡ്, ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം, ലിനക്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഒരു കോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതാണ് നമ്മൾ ബാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇരിക്കുന്നത് ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ്. Okay, so knowing this, where the bash is, where the shell is, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോഗ്രാം സ്ക്രിപ്റ്റിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഷെൽ എവിടെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ കമാൻഡ് echo $shell to know which shell is in active, which shell is in active. സോ എന്താണ് ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ഇൻ എ ഫയൽ. നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ കമാൻഡ് എഴുതി, ഓക്കെ, അത് എക്സിക്യൂട്ട്, എൻ്റർ അടിച്ചാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്, then you need to type second command, then you can press enter, then third command you can enter with the options and arguments, you can press enter. Likewise you can execute one by one commands. Same thing, you can run those commands by typing the commands prior to the execution. You can write the commands into a file, into a text file. So ഓരോരോ കമാൻഡ് ഓരോ ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും. ഓക്കെ, സെയിം ലൈക്ക് നമ്മൾ സിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ, ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് so and so, and the main and the functions and everything will write into, and will open the file, compile and execute. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എല്ലാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ എഴുതി വെക്കും. അതിനുശേഷം ആ ഫയൽസിനെ കോൾ ചെയ്ത്, ആ ഫയലിനെ കോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്നിച്ച് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ബട്ട് ഇൻ ദ ലിനക്സ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ടെർമിനൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ്, സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. So shell scripts are widely used in system administration, automation. അതുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഈ പ്രോസസ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, ചെയ്ത് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും, നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, സോ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഷെൽ, ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 5-6 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന്. എഴുതിയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, ചെയ്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓരോ സ്പേസും ഇതിനകത്ത് എറർ വരാം. സി പോലെ എറർ എന്താണെന്ന് പറയുമൊന്നുമില്ല, എറർ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അനാവശ്യമായ സ്പേസ് വേണ്ടടുത്ത് സ്പേസ് വേണം, സ്പേസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് സ്പേസ് ഇട്ടാൽ ഒക്കെ എല്ലാം എററായിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആൻ empty ഫയൽ യൂസിങ് ദ ടച്ച് കമാൻഡ്. ടച്ച് കമാൻഡ്. സോ ടച്ച് നമ്മളുടെ പേര്, ഫയലിന്റെ പേര് എന്താണോ, .sh. സോ സ്ക്രിപ്റ്റ് .sh, ഫയൽ നെയിം .sh. സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ദ ഫയൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കമാൻഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദ കമാൻഡ്? touch my script.sh. Okay, touch my script, that is your option. Okay, my script or a script or a my a.sh, whatever it is, you can write a file name, then sh. It will create a file created already. നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് GUI ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ടെർമിനൽ ആയത് കാണാൻ പറ്റില്ല. If you want to see, you can just execute ls and you can see my script.sh. It is created already. Okay, so first step is
Step one is create an empty file using the touch command, touch script name dot sh. Second step is open the file in a text editor like vi or vim, or you can use the command nano. Okay, okay. So all are some editing softwares, editing utilities in the Linux environment. Okay, so second step is open the file in the text editor like vi or vim. So I am familiar with vi, so I will do vi. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ vi myscript.sh. Okay, while executing this, you will it will open with this edit window. It will open with this edit. Okay, so it is now ready to edit. There is no GUI like copy, paste, run. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. Everything is from the command terminal. Third step is add the shebang line at the beginning of the script to specify the shell interpreter. That is why I told you to start with the shell scripting. You should know where your shell is. My shell is bash and is in the bin folder. So your every shell scripting must start with this statement. That is what called shebang. Shebang. Okay, so hash exclamatory mark slash bin slash bash. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് ബാഷ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? എങ്ങനെയാ അത് കിട്ടുക? എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ആ ഇയാൾ നാളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൻ സ്ലാഷ് ബാഷ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ എന്ത് എഴുതും? എഴുതേക്കണോ? ഫയൽ നെയിമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇയാള്, ഏതോ ലോകത്താ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തിരി മുമ്പ്. എങ്ങനെ കിട്ടാ? എങ്ങനെ കിട്ടാ? ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബാഷ്. ഷെൽ എവിടെയാണെന്ന് ഇരിക്കും. ഷെൽ എവിടെയാണെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടാ? എങ്ങനെ കിട്ടാ? ആ echo space dollar capital letter shell. Echo space dollar capital letter shell to know which shell is active in your environment. Okay, so dollar എന്തായിരുന്നു? Echo space dollar shell. Shell must be in the capital letter. അതിന് എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾ എന്നാ പറയാ, പിന്നെ പഠിക്കും. സോ ഷെൽ എന്ന് അത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതാണ് സ്ലാഷ് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so you must tell your scripting source that where your bash is or where your shell is. ഏതാണ് ഷെൽ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കണം. അതിനെയാണ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് shebang. shebang line. അതില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് എഴുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് library include statement and you are using some files in that, some statements in that directory, it will say error in C language, right? Suppose you are using math.h and you are using sqrt is error without including math.h. അതുപോലെയല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഷെബാങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഹാഷ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് സ്ലാഷ് wherever your shell is. അവിടെ കൊടുക്കണം. For me, it is in the bin and slash bash. Fourth step, write the required commands in the file. After this, we need to write the required commands into the file, where we opened in the step number 2 using the vi editor. Vi editor നമ്മളൊരു ഫയൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് കോപ്പിയിങ് ദിസ്.
Okay, unlike other IDs in your if you are familiar with, it entirely different. To type or to edit your VI terminal, you need to press I button. You need to press I button. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടെർമിനൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, then either you can type hash exclamatory mark slash bin slash bash and then first command, second command, അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, so I am doing this just pasting over here. So okay, so my first line is hash exclamatory mark bin and bash. Then the second command is echo hello date time dollar date. Then echo current shell is dollar shell. Then echo operating system is a simple name, simple commands for showing the result. Okay, so ഈ script and I have three commands. നമ്മൾ മൂന്ന് കമാൻഡ്സ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഫയലിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് റൺ ചെയ്യും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ടെർമിനലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കമാൻഡിന് ആദ്യം റൺ ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡ് രണ്ടാമത് റൺ ചെയ്യും, മൂന്നാമത് റൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ we will first step we will create the file, we will open the file using the vi where method in the nano file name കൊടുത്താലും നമുക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. But editing is somehow I felt difficult than this vi. Okay, so I have three commands in my. Okay, so after completion of your typing നമ്മൾ എഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം you need to you need to press escape. You need to press escape to come out of editing. So far in the editor we have edited, but it is not saved in TK. You need to save. There is no button to save here. So for editing, command is, so the method to save is shift double colon administration W. You can see at the bottom, double colon W, right into. Okay, then press enter. Okay, so how to save the file? After pressing escape button. Escape അടിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ എസ്കേപ്പ് എഡിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം. ഇൻസേർട്ട് മോഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് കോളൻ W അടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫയൽ അവിടെ സേവ് ചെയ്യും. Okay, now to quit this VI editor. Editor നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് again you can press colon then Q. It will come out of. Okay, so നമ്മൾ ഒരു ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി, ആ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തു, സേവ് ചെയ്തു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് I already ordered here. I to insert, after edit, press escape, then colon save to write save, and Q to quit. Now making the script executable. ഈ ഫയലിനെ നമുക്ക് executable ആക്കണം. Execution command നമ്മൾ കൊടുക്കണം. So you can run the command chmod plus x, then ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതിയാ. വി ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് തന്നെ. ഇതൊരു ചെയ്യട്ടെ, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. Okay, we'll see.